pleasure to work with the Sikhs as a SMUD director and in my campaign for Sacramento County Supervisor. I recently had the opportunity to join with the Sikh community at the California State Capitol as we mourned the passing of Houston Sheriff's Deputy Sandeep Singh Dhaliwal. So I can understand the challenges facing your community, particularly with issues of identity. And I'd like to let you know I'm Jewish, and my grandparents emigrated to this country about 100 years ago. So I know a little bit about what it is to be trying to assimilate into a new country and still hang on to the important tenets of your faith and your culture, even as your children and their children move on into the American culture. So I'm very pleased to speak with you today. I know that together we can continue to share the legacy of Guru Nanak, and I'm especially pleased and honored to be able to speak to you today at this celebration of his 550th anniversary. Thank you very much for your time. Thank you so much. So we have our panelists here. So would you please take a minute to just, kindly introduce yourself, and then we can move on. So please go ahead. My name is Enrique Rodino. I'm retired United States Army, and I'm really proud to be here as a guest. Thank you. Sat Sri Akal ji, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 550 ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ congratulations. My name is Khalid Saeed. I'm National President of American Muslim Voice Foundation. We are an interfaith relationship building organization, and I live here in Sacramento. Good afternoon. My name is Edrin Dungu. I'm the president of the Interfaith Council of Greater Sacramento. I'm Dr. Rajwant Singh, the co-founder of the National Sikh Campaign, and very glad to be here. Thank you. Well, we met before, Jerry Krell, and I'm honored to be here, and it was just an amazing crowd, and I thank you, Dr. Dillon, for making it all happen. Hi, my name is Jim Barnes. I'm a commander with the Sheriff's Department, represent the Sheriff's Department here today, and absolutely honored to be here. The documentary was not only a glimpse into 550 years, but the Sikh community is absolutely a pleasure, so thank you for having us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good. Hi, I am JJ Singh Kapoor, Jeevan Jot actually, but I go by JJ. And I'm really, really, really glad to be here. I was in part of the film, and I was so grateful for that you all got to see my home in Iowa. So very, very grateful. But so nice to see you all, and very much looking forward to learning about each of you. I'm Reverend Virgil Nelson, retired American Baptist pastor and a member of Placer People of Faith Together, working in Placer County to bring all of our faiths together in a common commitment to serving the people of our community. Thank you so much. So before, I'm going to be asking panelists questions, and then I'm going to open it to public. But before that, we go ahead. I just want to recognize Chardikla, and so thank you so much for covering this. Thank you. So my first question is for Reverend Nelson. How can you say the documentary to build interfaith relationships, and how can we share and spread it? For me, the documentary is a powerful testimony to the actual living out of the values of the Sikh faith and the teachings of Guru Nanak. And for me, the challenge is to find a way that this documentary can bring the Christian community, the Jewish community, the Islamic community, the Baha'i community, and all of the faith communities together, because we share more values than we have differences. And if we look at the values of our American culture today, and if we look at the way that we as a country spend our money,
the values that we are putting our money into are very different than the values that Guru Nanak laid out and that Jesus laid out, that Muhammad laid out. A family and the way they spend their money, you look at their budget. If we look at our nation's budget, we are spending 60 cents out of every tax dollar on military spending, present and past wars and nuclear development. 60 cents out of every tax dollar. We're only spending 8 cents on education. We're only spending 9 cents on health care. If we took some of those funds based on a new value system here and invested them in people, the works of mercy, we would be really dealing with issues of justice. We need to be doing both compassion and working at justice at the same time. Thank you. My next question is for Mr. Rodino. What and how do you think, after watching this documentary, could you relate the teachings of Guru Nanak with your faith? Thank you. Thank you very much. Oh, wow. The documentary was very inspiring with many things of faith. I understand more than I have ever understood diversity in our communities today. With my faith in God and their faith in the belief of God and the Guru Nanak's teachings have inspired so many people to do so many good things to the world and to the communities that they're involved with. We are a great people because we have faith in a God. And because of that, we can continue to share the love that He has taught us to be a part of. And so that is something that I've learned today to understand and to know that there are many people in our communities here, not only in Sacramento and where I live, but in the state of California and in this nation, that we are all one together. And the more that we continue to build our lives as a generation for the children, our grandchildren, our great-grandchildren, we'll be a stronger people. My next question goes to JJ. So what are your views and suggestions for young people from legacy of Guru Nanak to integrate with different faiths? Awesome. Is it okay if I stand? Can I stand? Yeah, sure. I feel confined to the chair. What is my advice for young people, and in terms of even the documentary and in their journeys in faith? Who here is a young person? I love how so many people are raising their hand. We're all young at heart. Yes. So who's in elementary school? Okay. Middle school. High school? College? Post-college? Yes. Amazing. Yes. So honestly, I really believe this film is about us. I truly believe Guru Nanak Dev Ji, when he was formulating his beliefs of oneness, of equality, the Janu ceremony, all of that was when he was a young person, when he was kind of undergoing a coming of age, when he was entering the same kind of period as we are. And so I think about a lot of that now. I'm a college student. I'm a young person like many of you. And I find myself in a position where, wow, if Guru Nanak Dev Ji was able to accomplish that much at a young age, so can we, right? And I think the most important thing, if I have to give any advice, and something I'm actively working on, my friend Will, where's Will? Will, can you raise your hand? Can you stand up so everybody can see you? There's Will, everyone. Will is like my best friend from college. We drove up from Stanford this morning, and one of the things we frequently talk about is the importance of being comfortable in your own skin. Having the confidence to express yourself. Having the confidence to stand up on the stage, even though you don't know what you're talking about, but to just say it anyways. And that's what Guru Nanak Dev Ji had. He was confident. He was able to get up there and voice his opinions. When they had the Janu ceremony, he said, why are we doing this?
What's the meaning? What's the purpose? What is this for? There are so many people who are older than him that said, stop that. What do you know? You're only a child. What could you teach us? We have years of experience and knowledge. You're just a small bache. But Guru Nanak Dev Ji had the courage to speak up. And that is exactly what we must do as young people. Have the confidence to be comfortable in our skin. That's my 2 cents worth to all of you, but I hope that resonates. Thank you. Mr. Syed, next question is to you. As mentioned in the documentary that Guru Nanak is admired by Sikhs and Muslims, what are your thoughts on that? I think I have been sitting over there for a while, so I'm going to stand up also. It really means a lot to me. What I learned from this, I also did some research, and Guru Nanak Ji, he was founder of Sikh religion, but to me, he is much bigger than that, just for his preaching, his teachings, and interfaith work is very popular these days, very fashionable these days. He was doing this work 500 years ago. He was not just in Punjab, he went up and down India, he went to Sri Lanka, he went to Assam, Tibet, Kashmir, he went to Afghanistan, Mecca, Medina, and then he ended up in Baghdad. And in Baghdad, he met with a Sufi, Bahlol Kufi. He stayed there for a while, and he built a Gurdwara ji over there in Baghdad. And he stayed there, and his teachings were so similar to Prophet Muhammad: equality, getting along with people, respecting people. You know, most prophets, Abrahamics, came from Arabian countries. But in Baghdad, if you look at some of the literatures, he was called Paigambare-Hindi, a prophet from India. Most young people may not know, but it's in the literature. And in Sikhi League, just like WikiLeaks, I read it that Gurdwara in Baghdad, he was destroyed in 2003 in Iran war, I think, with Iraq or something, and it was rebuilt in 2008 by the government over there again. So his teachings, besides his equality and justice and tolerance of all, I wrote this down. This is his Japji. I didn't want to just say it and get into trouble with Almighty up there. That's what he said in this Japji. This is in Punjabi, obviously, and it's translated by Khushwant Ji, the famous Khushwant Ji. Who doesn't know him? Intellectual and writer and politician and all of that. And this is his English translation. He says, there is one God. Guruji says that. And as a Muslim, I believe that. He is the supreme truth. I believe that. He, the creator, is without fear and without hate. Guruji says that. And he, the omnipresent, pervades in the universe. And he is not born, nor does he die, or he will born again. And the last line is, by his grace shall thou worship him. So we believe in one God. He does believe in one God, equality and all of that. India may have more Sikhs, but we have more Gurdwaras and more holier Sikh places in Pakistan. And I was in Pakistan. They don't give me a visa for India yet. I was in Pakistan in 2018, November. I just happened to visit Governor of Punjab in Lahore.
And with my luck, guess who was there? Navjit Singh Sidhuji. I had a chance to have a cup of tea with him, and he was so happy that people love him so much. He says to me in Punjabi, he says, Khalid ji, जवानी दे विच हेमा मालिनी दे नाल लोकां ने इन्नियां फोटोआं नहीं खिच्चियां होणियां जिन्नियां मेरे नाल खिच रहे ने. So I was supposed to be on plane on Saturday, and I was going to go to Mecca, and then I was going to go to Pakistan and visit Kartarpur corridor temple also. And I see those videos posted by Indians who come to Kartarpur and do appreciate it. As I said, I grew up with Pakistan, and when I was going to school in Lahore, during a certain time of the year, lots of Sikhs used to come to Lahore, and my dad will say, let's go, maybe I'll find some of my neighbors over there. Because my parents, I was in Pakistan, they moved from Jalandhar. Near Jalandhar, there's Hossanpur, Kalyanpur, I don't know about that anymore. But he would always go and meet people over there in shopping and in Gurdwara Sahib by the Lahore fort, and try to invite them over for dinner at my home, or at least take him to some restaurant. Sometimes I was successful. So I grew up with that, like that, and so I appreciate his teachings and all he stands for. Thank you very much. Thank you. Thank you. So what do you think, working in day-to-day life, interacting with, different people from different faith, and how particularly watching this documentary, how it's gonna, change your working style with Sikhs, particularly as community, especially in your work? No, thank you for the question. I'll tell you, in the world of public safety, this resonates with me because this is more of a mindset that we have of service before self, right? We take on a lot of risks when we put on a uniform, and no matter who's calling on that end, calling for help, we show up. We don't ask questions of what their religious backgrounds or where they're from. We come in and we provide a service. But learning more about the Sikh community in this documentary, it really hit me talking about that continued service beyond me. We're a faith-driven family. We went to church this morning, and we talk about how do we continue this journey. It's never a destination, right? It's a journey, and how we do that. In the public safety world, it's just more understanding. I think community events like this are crucial for us. Times that we tend to come together the best is in crisis. So the more that we can come together as a community, as this, and you get to know us as human beings, because that is our job. We're in the business of helping human beings, right? We have human beings providing that service. And so when someone goes through a career of 20, 25 years and you don't always see the best things, it can change people. So when we can come to events like this, understanding the Sikh community, what has happened in over 550 years of a religion, this resonates with me and my family, because this is how we try. I try and be a role model for my daughter and a continued service in the community. And I just thank you. But as far as law enforcement goes, I think more interactions like this in a non-crisis, non-crucial event where we can come together, sit across the table, enjoy delicious food, and understand one another. Because that's what it's going to take, is an understanding. And when you're not familiar with something, it's easy to go, no, I'm going to go over here what I do understand because it's comfortable. But it's important that we get comfortable being uncomfortable, getting together, learn about each other. And then that is not only on the faith side of it, but just the community and the human connection side of it. So that's what I took from this. Thank you so much. So I'm going to open questions. I'm going to open questions to public, if anyone wants to ask. Thank you for the opportunity to ask this question. My question is to the gentleman at the end. I believe you're a pastor. And so the question I have for the pastor is, there's far more Christians in the United States than there are Sikhs. We're just beginning to become politically active. Now, this message of Guru Nanak, and perhaps this could be viewed as an unfair question, how can we deliver it into the White House? And I'll tell you why. We are living in such a polarized time, because even though I don't consider myself a minority, I'm part of that minority group, and I know what minorities go through, but there's a message that's coming out of the White House that is not one of really what Guru Nanak said.
how can the Christian church help get this message into the White House? Because you're more politically organized, there's far more Christians, and I'm not talking about converting anyone, I'm talking about getting the message. What can the Christian church do to get this message into Washington, D.C.? Thank you. To answer that question is probably a 3-hour seminar. The prophet Micah said that, he poses the question, what does God require of us? We're to do justice, to love mercy, and walk humbly before our God. We're very great on compassion, but we're not very great as Christians in many parts of the world on justice. And so part of what we as Christians need to do is to go back to the fundamentals that Jesus taught and to acknowledge that there is more in life than mercy. Our churches are great at helping feed the homeless and set up transitional shelters. We try to help people in crisis. We provide clothing and food. But do we ask the questions, why are there so many people hungry? Why are there so many people who can't find a job? Why are there so many jobs that only pay minimum wage? And in Placer County, just to get a single room in a house is like 2/3 of the salary if you're making minimum wage. So the issue of survival is critical, but I do believe that if we have compassion, not only just face to face, but if we together begin to say and ask the question, why are there so many folk that continue to be hungry, continue to be homeless? We can begin to step back and look at the actual systems in our culture, our economy, the way the system structures to continue to keep people trapped. Now, how do we organize? We Baptists don't always get along too well together. Unfortunately, we know how to fight, and there's 159 different kinds of Baptists in the United States. But I believe that we have lost the vision and the commitment to live in the way of Jesus. And the way of Guru Nanak is the way of love, the way of compassion. So I do have faith that we can bring the Christian community together, and I do have faith that we can bridge the gaps between our faith communities because of our common values. I wish I had a more detailed answer, but I do believe that we are to be the voice of the voiceless, and we need to speak to power, and whether that be the power in our local city council, the school board, board of supervisors, our own state, and of course, I would say our elected representatives in Washington as well. And we, the people, have the right to vote, and we need to be demanding and asking questions of the people we are nominating to office. How do they feel? What are their values? Are their values consistent with Guru Nanak, with Muhammad, with Jesus? And that is a small step in the right direction. Thank you, Reverend Nelson. He's one of another members from Interfaith. Here you go. Please briefly introduce yourself. Thank you. Good afternoon. It's actually a privilege to have been asked to say a few words about Sikhs, or what we call popularly among ourselves as Sardarjis. We address them as Sardarjis often. I am Shankar Prasad, a native of Sacramento since 1987. I work for the state of California and have also worked in the non-profit world. I had a few Sikh friends as I was in the school, and a couple of colleagues at my work, and quite a few neighbors. One of our dear friends, Mr. Randhawa, was my neighbor. Thus, I know this community of people
reasonably well over the years. They are fellow Americans of Indian origin. They are friendly. They are courageous. They are dependable. And they are often fun-loving group. What else can you ask for? We have common beliefs about good and bad, like any other faith. Any day, I welcome this group of people to our house, and I am proud to have them as my neighbors. Thank you. Thank you, Mr. Prasad. Any other questions from the public? I just wanted to congratulate Gerald Krell for this wonderful movie. This is the first time I have seen a Guru Nanak Dev's documentary in which there are real life images from our daily day-to-day life. So I really want to congratulate for that particular vision with which we can apply Sikh teachings in our daily life. Typically in a Guru Nanak Dev's documentary, we would expect to see Guru Nanak Dev's images and the life story, how he lived, but how you interspersed real life images like Mr. Kapoor's, his wording, you can't hate anyone unless you know them. Like there's no way if you know someone, you can actually hate those people. So how you put those truckers helping the flood victims, people working in the kitchen, in community langar, I think that is the real message, in my opinion, from this documentary, that we can apply Guru's teaching. Even after we leave this hall, we are going in our home, there can be some opportunity for us to apply. So I really appreciate bringing that non-stereotype view to the Sikh audience. Thank you so much. And one more thing, I just asked Dr. Rajwant Singh what was the budget of the movie. And this is the first time I have found a project like this less than what I had actually imagined. So really appreciate how you could do this kind of big vision work in that a budget. My own work is about Pakistan. I have a lot of data on my computer. I want to put it into a documentary. So I know how much, I'm getting a lot of quotes in the last 6 months. So I know how much expensive that kind of work is. So really appreciate how you could spend that money wisely. And last but not the least, especially the people who are sitting in this room who donated this movie, donated for this movie. This movie is not for us. This is for non-Sikhs to help them understand about Sikhism. And its actual value will be after 50 years, after 100 years, 150 years. And my only request to Dr. Rajwant Singh now is, as you know, my whole work is about Pakistan. I really want to put a lot of trees around Kartarpur Sahib. The beautiful scenery that you showed in the movie is not there anymore. As you know, the Gurdwara hasn't expanded, it's gone now. So if you can maybe get more funds from your wonderful, generous supporters, and you can help us to put some forest in Kartarpur Sahib, Pakistan. Really appreciate that. Thank you. Thank you, Dr. Pannu. So my next question is Mr. Dungu. So can you share your thoughts after watching this documentary? In this documentary, I can share, as a leader of the Interfaith Council of Greater Sacramento, there's a lot that I can share with you from different angles. For me, as a person, growing up in Uganda, in Africa, I think there's a whole lot of information and examples that this documentary has brought forward. I appreciate the producer or the director for putting in all these aspects of things that we share here in this country as United States, because we are a country which is coming from all areas of the world. But he has been able to bring up points and people from different angles, like as you saw, the doctor, who's a neurosurgeon. He spent all his time in school, but when he lost the daughter, he came out and tried to serve the public. And that's where he found his life. He found the passion to really to heal, to be part of his life that whereby he was going to depression. So that's a very important point in this documentary. The other one is, as leaders in the interfaith, we have so much in common that we need to work on
rather than going towards the differences that we have. There's no need for that. We just need to work together. They showed, the Sikhs showed a whole lot in their life history, their heritage, which showed me as a person that you have to know where you're coming from in order to know where you are, and also to know where you're going. Without knowing those three coordinates, you really are a confused person. Those are very important key points in the things that I saw in this documentary. And I wanted to share these points with you so that we can understand what does it mean to be compassionate. What does it mean to serve where the need is? The needs are everywhere. Wherever you look around, there's a lot of needs that need to be taken care of. So the director did a very good job in putting this out. And I pray that all of us, we're going to take this as an example. The Sikhs are really leading us in this effort. Thank you. Thank you so much. Last question is for Jerry. So Jerry, can you share your experience while making this documentary? Well, first of all, I was honored that really, I kid with Rajwan, but I was really deeply honored that Rajwan asked us to make the documentary. And, you know, as a filmmaker, I think of Frank Gehry, the architect who hired Sidney Pollack, the director of Tootsie, to do a documentary on his architecture. And everyone said, why are you hiring the director of Tootsie to make a film on your architectural work? And he says, because he doesn't know a darn thing about it. And that's where really I'm coming from. It was a wonderful learning experience. I had to learn, and the Sikhs are learners. They're people of knowledge. And I had to do my homework. And I was so grateful for that opportunity. But you know, in regards to, I feel a joy that the film really becomes a catalyst for dialogue. It becomes a catalyst for dialogue, for people to extend the vision of the film and to bring other, as what you're witnessing today. And I think that's really my vision for how the documentary can be used. And I ask you folks, you know, to, in your way, take the film, show it to a neighbor. It doesn't have to be it doesn't have to be a big screen, but just to interact. And so it's really a matter of grassroots outreach so that others really get to know each other on a personal level. And I thank you so much for giving me the honor, and Adam as well, my dear son, to do this documentary. Thank you. Thank you so much. And thank you all for coming. And after this, we're gonna please join us for food in the other hall. Thank you, Chardikla. And so Dr. Randhawa has... Thank you, Ravneet, for doing such a wonderful job. As you all know, we were discussing about Guru Nanak and women. Given a chance, you can see how women can do, how women can deliver. She has done such a wonderful job. Big hand for Ravneet. So I'm so thankful to all our community leaders. What you see here are not only families, they are all leaders of different organizations. And we are so blessed to have representatives from West Sacramento Gurdwara, Manjeet Singh Ji. We have representatives from Dashmesh Darbar. We have representatives from all the Gurdwaras from Greater Sacramento region. We have interfaith organizations. We all support you very much. Now, Rajwan Singh, to please give one small token to all the... This is a small turban. So you all can take home. This is a gesture from us.
This is an honor. Turban we consider in Sikh faith as honor. So this is, we are giving our honor to you instead of So Nihal. Bole So Nihal. Bole So Nihal. Sat Sri Akal. Bole So Nihal. I think we should give a different color to Jerry. Yeah. You'd all like instructions on how to tie the turban. I'd be more than happy to stay after. No YouTube. Yes, Times Square tutorial. Bole So Nihal. Sat Sri Akal. 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 So last but not the least, I would like to invite Daddy Kalonji to please come on the dais, because we could not have done it without the help of Raja, Daddy Kalon, all the panelists. Please have seats, please. I would also invite Param Navtesh, please to come here and honor Rajaji. Sat Sri Akal. Thank you very much. Thank you all so very much. So this event could not have been happened without your all of your generous support. Before we close this, it's one man, as one person, Pro Vice Chancellor and the MP of in Delhi, he said, and he categorized Rajvansh Singh as one-man army of Sikhs. So let's give big hands to Rajvan. It was all his vision, all his ideas, all lining up the speakers, all lining up producer, director. So really, for this documentary, you did wonderful, Dr. Rajvansh. We all, as a community, are very proud of you. We are also very thankful to Kohinoor Club. They generated a lot of support. Gujri Foundation, that did a lot of support. Charanjit Nijjar and his group did a lot of support. Gurdwara West Sacramento. And there are all and every one of you and the Sangat of Sacramento, LA, San Diego, Philadelphia, Florida, Houston, Dallas, Washington, Seattle, everybody. All the donations varies from $10 to $25,000. So people are very eager to give donation. So we thank all of you. But before we close, we request you that National Sikh Campaign are going to support some, do some future projects on Sikh faith and how to mistaken identity or all those kind of functions and projects. So please keep supporting National Sikh Campaign. Now I pass on to Rajvansh Singh. Dr. Randhawa ji, thank you so much. Please give a round of applause for all the organizers who have put together this program. Dr. Randhawa, Param ji, Dr. Ravneet, ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ $4.5 ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਈਵਨ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ $50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ the spirit of Guru Nanak has to go out in the world, and that's why this documentary was made. I want to tell you good news that we already have Albuquerque, Connecticut, though two major TV stations have shown this documentary. The rest of them, 150 TV stations have signed up. Just imagine that New York City alone will be reaching out to 5 million people. The Los Angeles is 1.2 million. Chicago is 1 million. So just imagine how many people will be able to know about Guru Nanak in the United States. And of course, on 11th of March, there'll be a show at the New Zealand Parliament. The Australia Sikhs are asking for it. UK, Europe, everywhere people are asking. And now we will also be dubbing this documentary into different languages in India and other parts of the world. So we need everyone to join and continue to support what we are trying to do. The PBS is going to release this documentary and stream it to the major universities. Jerry has proposed that we should create a study guide, and we are going to hire somebody to make a study guide so this documentary can be shown in the university. ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਗਾਈਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ $5,000। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, $50, $100 ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ I am proud to be a Sikh, I am proud to be a follower of Guru Nanak, and we can make that happen with your support. I want to thank each one of these panelists for their contribution and their participation and standing in solidarity with the Sikh community. And I really want to thank Jerry. Jerry he's now 24 hours a day, he's working for the documentary. He's doing so much. So give him a round of applause and hug him. I won't say kiss him, but at least give him all the gesture and all the love. Thank you ji. So ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਵ Guru Nanak, the founder of Sikhism, life and legacy. ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਰਾਜਵੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ
ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ TV ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਨ ਐਜ਼, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੱਖਸ। ਸੋ ਵੀ ਥਾਟ ਵੀ ਹੈਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਟ ਵੀ ਥਾਟ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਏ ਡਾਟਾ, ਕਲੈਕਟਡ ਡਾਟਾ US ਵਾਈਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਥਾਟ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਾਊ ਦੀ ਅਦਰ ਵੀ as the followers of Guru Nanak will be related to his philosophy. So that was one of the reason National Sikh Campaign, Rajwant ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ Board of Directors National Sikh Campaign ਦਾ jointly ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ two main objectives ਸੀ to make this document. One, we were targeting non-Sikh American audience. Second, we were targeting American-born Sikh kids, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। They don't know, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋ ਆਡੀਅנס ਸੀ ਮੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TV 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। But I want to tell about some of the comments which touched me really and we felt very happy. ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
So his philosophy has gone to America. So that was one of, it was very touching, it was very good for us, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਕਰੋ। ਰਾਜਵੰਤ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, he has 4 dental practices, but still his passion is Sikhi Prachar. So he's traveling all over, he's running all over, even if his family, his business is suffering, but he wants to do it. So I'm very thankful to National Sikh Campaign. मैं कैलिफोर्निया च इत्थे साडे जिहड़े National Sikh Campaign दे चेयरमैन ने अमृतपाल सिंह वाइसीलिया ने, मैं उन्हां दा भी बहुत तुहाडे टीवी माध्यम दे थ्रू धन्नवाद करना चाहुंदा, जिन्हां ने जिहड़े कि बहुत जोर नाल राजवंत सिंह दे नाल खड़दे ने ते ए फंड रेजिंग च मैक्सिमम योगदान पाउंदे ने। I'm also thankful to all the board members. There are about 11 board members which govern this, and I represent North California. So जे कोई भी साडे तो गलती मतलब होगी होवे, साडा टारगेट इस ऑडियंस का तुहानूं मैं दसदा ते ओ सानू इस वार माफ कर दिओ, अगली वार असीं ज़्यादा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਮੂਵੀ? This is a very inspiring movie because it really motivated me, and I think as a president of the Interfaith Council of Greater Sacramento, this documentary should be a motivational piece in our community here, because we have communities here in Sacramento around us, and so what I have seen is that there are values that we need to also emulate from the Sikh community that we have seen. And they say motivation is like a tide, and so when it comes in, it motivates, it raises everybody. And so let this be a turning point for us as a community, a diversified community in Sacramento, so that we can see the values that the Sikh community have put forward to remind us what is important in our life. And as interfaith, we have to really to improve on our communication, working together, and see what can we do to help others, as the Sikh community has done. That's what I have learned into this documentary, and it is very, very important that everybody gets the point. Now, in April 21st of this year, you see, the Sikh community is inviting us to be in this very, very building to have a dinner which is called the Power of One. And normally this brings together the interfaith groups all together in this particular thing. So I really thank this community for the facilities, the properties they have put around Sacramento that has brought us into one. And that's what the Power of One is all about in Sacramento. So as the president, I really appreciate what the Sikh community have done.
Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot for talking to us. ਅਜਿਹੀਆਂ teachings ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ. First of all, thanks for arranging all this and thanks for your TV. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ. ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 1% ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ we should reach to the non-Sikh organizations. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. They will be the better source of spreading the information. Non-Sikhs should know more about our religion. ਥਰਡ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ instead of ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ politically ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਆਪਸ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ. ਲੈਟਸ ਵੇਸਟ ਐਨਰਜੀ on spreading our religion, letting the people know about it. ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਬਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਮੰਡ ਗਰੋਰ ਵੀ ਨੇ. ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਲਮੰਡ ਆਰਚਰਡਸ. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ, how you find this movie, because this is the movie which we present all over the world in front of the different communities. My name is Bharat Reddy. I'm from Bangalore, India. I came to United States to do my master's. Then I did my PhD from Texas A&M University. Right now I'm working in California in Volo Agri. It's a seed company. So the one thing I really like about this movie is, as the Guru Nanak proposes, we should work hard. That's the number one thing every human should get from Dr. Guru Nanak's teachings, philosophies. And second thing I love about this documentary is about universal love. Although most religions teach it, but Guru Nanak has shown that with love and affection we can win the people and we can keep the world in a peaceful way. So those are the things I really like about the movie. Thank you, Dr. Reddy. Thank you. Thanks for the lovely words. ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ. ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਥਲੈਸ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਾਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ. ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ. ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ. ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ. Wish you all the best. Thank you. Thank you so much. But now, last but not the least, we have Mr. JJ. मतलब ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਦੂਸਰਾ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। What do you think? I would say that the most important thing about this film is the youth empowerment. And I think Guru Nanak Dev Ji, when he was creating his ideas about oneness and unity and equality, he was a teenager. Yeah. He was as young as any of us. Right. And he had the confidence and the power to speak up, to stand up for himself. He was comfortable in his own skin. And that, for me, is the number one message from the film, is it gives power to us who are young, but can change the world around us. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, yes, the sense of humor, the jokes, all of these things. One thing Guru Nanak Dev Ji understood was he was using the power of a sense of humor for a cause every time. So when I go up on stage and when I'm telling a joke, it's not just to make people laugh, it's to make them think. That's the most important thing. And how we connect in a society in America, I'm from Iowa. There are not many Sikhs living in Iowa. So for me to connect with my fellow neighbors and friends, it was through a smile, through a sense of humor. And that was the way that people all of a sudden saw, I'm just like them. We're just like each other. It is music, it is humor. These are the things I feel that connect us. Yes. But ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? Yes. When we wear pagdi, we have a dari. It is very easy to be a target of bullying, of harassment. People look at us, they laugh. They say, Taliban, terrorist, Osama, go home. And they say these things. And the main thing that is important to understand is, first of all, people are doing this not out of a place of hatred, but ignorance. Knowledge about who we are is the most important way to make sure that people aren't laughing at who we are. And so one of the things that I did in Iowa was start the Turbinators. The Turbinators was a group that we invited our neighbors to come to our Gurdwara. We opened the doors to our Gurdwara. We said, come inside, learn about who we are. The pagdi is not something to laugh at. It's a crown. Yes. In the moment It's our sartaj. Hanji. Sartaj. Taj, Hanji. So the moment people started coming and learning about this, they didn't laugh. Because they knew to wear the pagdi is a sign of respect. Yes. Yes, definitely. But ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ hate crime ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ hate crime ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। This summer, I was working with Sikh Coalition. And the Sikh Coalition has done a lot of work in terms of trying to find ways to understand why are hate crimes happening? How can we reduce hate crimes? And one of the things that I realized that I think is very, very much a symptom of hate crimes tends to be ignorance. When this man in Oak Creek, Wisconsin walked into a Gurdwara and killed many people, I highly doubt he had any idea who the Sikhs were and what they represented. So I think it's a very touchy topic. It's very emotionally charged. And right now, we're having hate crimes not just in the United States, recently in New Zealand and in so many other countries. The best we can do is do our best to spread knowledge of who we are. And that is what this film is. That is the least we can do. And I think it's a very powerful step in making sure people are knowledgeable about who the Sikhs are, who their neighbors are, that we are a part of the American fabric. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਥੈਂਕਸ JJ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम and thank you for your patience ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ of course thank you very much for interviewing me for your time ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀਡ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਲੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਆ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਕਲੱਬ ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਤੇਜ ਰਿਆੜ ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਵੀ ਜਿਸ ਸੋਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1993 ਮੀਨਸ 20 ਤੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੈਸ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਸ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੈਨਟ ਡੂ ਦੇ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥਕਵੇਕ ਵਿਕਟਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਵੀ ਗਾਟ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਇਟ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੂਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਪਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਮਿਸ ਨਵਦੀਪ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਜਸਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੇਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਦ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ I think this documentary, it does a great job of creating a chance for the younger generation to connect or reconnect with our religion. I think so many times that living in the United States,
we don't see so much of our representation on TV or in the media. And then having this documentary, especially the part about the eco-Sikh, it really gave me a chance to feel that I could connect with the Guru on a level that I can relate to today. Especially kids, we need to see people like us more in the media, and then just having someone we can look up to and having those values on a documentary where we can connect on a personal level. I think it will give us such an opportunity to have conversations with our families about Sikhi and what it means to be a Sikh today versus maybe 50 years ago. And I think this documentary is an excellent platform to open those conversations between families. Thank you, जी. कुछ और लोगों नाल सी गलबात करते हैं साडे नाल मौजूद ने मिस सिमी और मिस्टर कमलजीत जी ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇਖਣਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲਿਟਲ ਹਾਰਡ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ US ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ so that makes a bigger difference rather than just saying ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ now you're giving examples so I thought that was a really good way of putting this whole documentary together ਸਿਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਗੈਟਸ ਆਊਟ in the colleges, universities, our kids, and in public, at co-workers, at work, so that they can understand the meaning of this. I think the responsibility lies with all of us, and this is a good starting foundational step towards the right thing. Thank you. So ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ I think so. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ that I don't know. I don't want to answer it. I think it's an excellent movie ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ and ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ one God one community ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਨੀ ਆ it's very well done. I think if we can spread it ਜਿਹੜੀਆਂ elementary schools high schools ਨੂੰ ਆ movie ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ I think it will be a wonderful thing to do. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਟ ਫॉर ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ I hope that this movie will educate a lot of population in America and throughout the world. So I think it's done very well. I wish them well and congratulations making this movie. So what you want to say about this movie? How you find this movie? ਮੈਂ ਲਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ where the world is today ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਆ ਇੰਨੀ
ਇੰਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਆ, looking for purpose in life. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆ, it starts answering those questions. And ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੋਰੇ friends ਹੈਗੇ ਆ, and ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ I don't go to church, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, because ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ religion ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, that was the same situation in India. Like, your prayers don't mean anything unless a Brahmin priest says the prayers. But Guru Nanak broke that mold. And that's why I'm glad this movie got put together. And like the earlier comment made, if it gets shown in the schools, gets shown in religious institutions, even at the state capital level, it's an awakening. There is a hunger in this country. There genuinely is. And so I think the timing is perfect to get the message out. Yeah. And there is and I'll make it very quick, a great need in the non-Sikh community to get this message out now. It really is. Okay. Thank you for your time. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੂਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਜਿਊਜ਼ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਊਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਮੂਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਗਾਈਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੱਬਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਸ, ਸਕੂਲਸ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ 350-400 ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, UK, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਨ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ DVDs ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ DVDs ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੰਪੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਟਰਬਨ ਕਰਕੇ, ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਆਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 10-12 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ,
ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ $4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੋਲ। ਵੀ ਓਨਲੀ ਵਾਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹਿਲਚੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ www.sikhcampaign.org ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ $50, $100 ਜੋ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਾਫਲਾ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।